Hi, in this video I'll give you a brief description about home security system using Arduino Mega boards, IoT based home security system. So the topic being IoT based home security system, let us see what is meant by IoT. IoT or Internet of Things, that is, it describes the physical objects that with sensors, the software related to that, and other technologies that connect and exchange data with other devices or systems through internet or some communication networks. Normally, the internet exchange of data. So the home security system, that is, a very important application of IoT, Internet of Things. Uh, that it includes, a security system that can be used in homes or office, industrial purposes, etc. Now, the system will inform the owner about any unauthorized entry or any or whenever the door is opened, or if there is something unusual happening in a home or his uh, office. The security system that makes use of a microcontroller, and here we make use of Arduino Mega boards, right? So of course microcontroller will be that is compatible to the Arduino Mega boards like a Mega or AVR. Now we have a few sensors too. The main one being the magnetic reed switch sensor or the motion sensor, normally the PIR sensor. Then we have all the flame or gas sensor, smoke detectors, temperature sensors, and such different kinds of sensors depending on the requirement. And again, all these microcontroller will be connected to the output side that consists of buzzers or alarm, and the Wi-Fi module or Internet of Things IoT module, which consists of GSM and Android application, and then there will be LED and also the camera. Uh, all these things will be to the output side. Now let us see the detailed block diagram of each part of an IoT based home security system. And now, what is the advantage of this is that it will be very easy setting up a home security system. What all you need is simply a camera, IP camera. Then you have the IoT module, which consists of Android application, mobile phones or laptop, anything like that, which can be Wi-Fi connected. And then you have a few sensors, which are not that very costly. ഇപ്പം നമ്മുടെ IoT or Arduino based home security system, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ you have a few sensors. Here comes here you have the block diagram of an IoT based or Arduino based home security system. Basically it is classified into two parts. അപ്പം ഇതിനെ നേരെ പകുതിയാക്കാം. ഒരു side will be the data acquisition system, in which you have all the um, inputs that can be given, like a motion sensor, temperature sensor, flame sensor or smoke detector. All these things that can be given to the Arduino Mega or the microcontroller within the Arduino Mega board. But when all these data are obtained from the sensors to the Arduino already has an inbuilt signal converter, and also this Arduino has can send the data through the Wi-Fi module. Now the data acquisition, this part, and then you have the system control part, that is Arduino Mega board, that will be controlling all these things. Now the main element in home security system is the Arduino Mega board.
Arduino Mega board Arduino that gets the data from the sensors of the Arduino, and here you have the microcontroller that is the main part of an Arduino board. The microcontroller will receive all the data from the sensors, and it is converted by a inbuilt signal converter, and this data will be sent to the Wi-Fi module. അപ്പോൾ അങ്ങനെ Wi-Fi module data send ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് we have a chip called ESP8266. That's a chip for connecting the microcontrollers to the so-called Wi-Fi network or Wi-Fi module. For data which is sent will be sent to the IoT module. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു theft detection അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ we have the password, everything. For ഡോറിൽ തന്നെ you have the motion sensor that is connected to the door, or the door will have a password that should be entered correctly, something like that. IR sensor is also connected to the door. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഓണർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you have the motion sensor or PIR sensor that will be connected to the door. Then moreover, if there is an unauthorized entry, what happens? There will be the buzzer will turn on, or such kind of information will be passed to the owner. Arduino Mega board we have a few details about the Arduino Mega board. It is a microcontroller which consists of it has a microcontroller which consists of 54 digital input output pins, 16 megahertz crystal oscillator, a USB connector, then you have the audio power jack, and then you have the ICSP header, then the reset button, then operating voltage is 5 volt, internal flash memory is 256 kilobytes, and 8 kilobytes is for the bootloader. All these things you already learned about when you learned about Arduino Mega boards in 4th module. So these are the things about Arduino Mega. Now let's see the block diagram of an Arduino Mega board. Of an IoT based home security system. ഇവിടെ Arduino Mega board use ചെയ്തിരിക്കുന്നത് which will be the main part of the system, or it is the main called the brain of the system, that is connected to all these elements like a keypad, motion sensor, temperature sensor, flame sensor or smoke detector, buzzer, IoT module, Ethernet shield, and AP camera. These are a few things, and for more advanced versions you have more number of sensors and more number of applications here too. About IP camera or the so-called camera can be connected by using a servo motor that moves with respect to the motion detected. Or servo motor connected depending on the motion detected, the camera focuses to that particular area. We have an LCD screen. It can be 20 by 4 or 16 by 2 depending upon our application, and then the display, and this LCD display will display the results based on the location or motion detected, alarm status, etc. Again, motion sensor on the magnetic door lid switch, or you have a PIR sensor that is connected that detects the presence of unauthorized entry. Buzzer, that is for the alarm, and also we have the flame sensor, temperature sensor or smoke detector. All these things depending on giving the information every time, or if there is a temperature rise or a gas leak, something like that, that will be also given as a message to the owner.
That is all done with the voltage comparator chip that is embedded. So these are a few things. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വേറെയും കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് voice recognition that gives even more security, or any other kind of biometric scanning gives more security. These are a few few main elements of an IoT based home security system. Now coming to the coding part of the home security system, initially what you have to do is define the buzzer pin. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന output buzzer pin, then define the LED pin. അപ്പോൾ buzzer pin 8ലാണ്, Arduino boardന്റെ 8ാമത്തെ പിന്നിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, and LED that is given to the 13th pin, and then you have to define the PIR or motion sensor ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന PIR pin. അപ്പോൾ that will be pin number 3. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു, ബിഗിൻ ചെയ്തു. വോയിഡ് സെറ്റപ്പ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു വൺ ടൈം സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും, വോയിഡ് സെറ്റപ്പ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ പിൻ മോഡ് ബസർ ഔട്ട്പുട്ട് ബസർ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആർഡിനോ ബോർഡിൽ. ആർഡിനോ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഈ പിൻ മോഡ് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിൻ മോഡ് LED that is also output. Then you have the pin mode PIR that is given as input. അപ്പോൾ നമ്മുടെ PIR അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ സെൻസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ആണ് ഇൻപുട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഹിയർ. ഇനി നമ്മൾ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറുകയാണ്, വേർഡ് ലൂപ്പ്. വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിജിറ്റൽ റീഡ് PIR. അപ്പോൾ PIRൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ റീഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആർഡിനോ ഓർ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർഡിനോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിജിറ്റൽ റീഡ് PIR. So the value will be read from PIR or pin 3. ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും. ഒരു പ്രസൻസ്, ഒരു ഹ്യൂമൻ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി 1 or high, and if there is no presence the value will be low. ഇനി നോക്കാം, PIR സെൻസറിൽ if value is equal to high, digital read LED will be high, that is LED will be turned on, and when the same time you have the buzzer which will also be turned on. Buzzer on ആക്കി. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is no presence means digital writes LED will be low, അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടും ബസറും LEDയും എല്ലാം ഓഫ് ആയിരിക്കും, or it will be low. ഇതൊരു PIR സെൻസറിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഈ കോഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് an example. You can also add things like other sensors, temperature sensor or ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ടറോ അങ്ങനെ എന്ത് സെൻസറാണോ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഹാവ് എ ഹോം സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം. Now coming to the advantages, applications and major developments of this iHome security system. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ security system in every places like banks or industries, offices, homes, etc. We make use of this home security system that is IoT based. You have a CCTV camera along with alarm system, all these things together. അപ്പോൾ the main advantages is that it is fully automated once installed. അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, വെരി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്, ആൻഡ് it can be enhanced. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് either you can make use of a voice or fingerprint scan, അല്ലെങ്കിൽ any other kind of biometric scan can also be used in order to enhance or improve the security again. And for more requirements, ഈ temperature sensor, gas sensor പോലെ you have even more sensors that can also be used for this home security system. So that's all about a smart home or IoT based Arduino home security system. Thank you.